So, hello everyone, I'm Gian James M. Delgado. Today, I will present my project which is a simple library management system using Java AWT. So, this program is starts with login form where the user needs to enter the correct username and password. So, I'm going to log in. So, after you log in, it will show the dashboard where we can see statistics like total books, students, borrowed and returned books. From the dashboard, we can also navigate the different functions such as adding a new book. This system is designed to demonstrate basic GUI programming in Java using frames, panels, buttons, labels, and dialogues. So, ang gi-add sa kuang last project is ang isang katong login form. So, sunod is kaning dashboard. So, kato na yung daan ako nga presentation sa requirements 2. So, sa requirements 3 is mo to ang first module tong login and second module is kani dashboard. So ang ikatulo nga nako nga module is kani add book. So add book tong add book na so ang butang nakadara og name book sa name ay name book. So example Zian. So tab SBN. So number na siya dira. So is ang author James tapos ang genre is ang fantasy. So publishing date 09 09 08 09 2025. So ang price niya is 100 and quantity is 8. So pag add book nimo dara add book, so mo na siya nga book added or book successfully added. So next is okay. So automatic na siya mo back sa dashboard. So moro ta ako ang nadugang sa akong last project is ang login form ng add book. Tapos dili din sa akong code. So na-import ko din Java o Java event. So public class na ako is library system AWT. So public yan. So muna ako ang code sa login form. Muna ang code sa akong login form. Muna ako ang action perform, public action perform, action event. So if magkuan ka diri simple login ka, magkuan ka diri, mag-login, open na siya ang dashboard. So login, so tayo like mga kuan like mo na siya dito nga login failed or invalid username or password. So button okay, so dispose. So system exit. So muna yung code sa akong dashboard. Muna yung code sa akong dashboard. Muna yung code sa akong dashboard. Create kog mainframe, library management system dashboard. Sa mga weight, height, color, sidebar panel. Sidebar panel ako. And sidebar buttons. Mga button na tayo is dashboard, add book, student, borrow books, return books, o exit system. So dashboard title is dashboard. So nasa icon ng area, font bold 20. So overview muna nito, total books which is 3, nakabutan to 3. And mga panels, so total registered, so value 1 color light gray, total books value 7, value 1 color green. So this is po na yung code sa akong add book form. Add book form mo na yung gi-add katong login gayon na. So ang add book form elements, text, author, genre, date, price, o quantity. Add book form, add book, height, so add panel. So the book name is ISBN,
ISBN author, so dira sila add i-label na sila publish price, so dira ka mag-add sa mga kuan. So yes board, so perform dira na ta sa mga action, perform sa mga functionality. So kung mag-add na ka dito og book, so mag-message na siya ang book added or book successfully added. Click nimong okay. Kung mag-click nimong okay, dispose. Library main, mabalik na siya automatic sa dashboard, back to dashboard. So same with this. So that's it guys. Thank you for watching.